Quran chapter 36, verses 48 to 50, lesson 2727. Title is Appearance of the Judgment Day. Chapter Yasin. I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 48. And they say, when will this promise be fulfilled? If you are truthful. Verse 49. They await not but one shout, which will surprise them while they are disputing. Verse 50. Then they cannot make bequest, nor can they return to their own folk. Commentary. It is commanded, when Messenger, grace, glory, blessing and peace of Allah be upon him, recites the word of Allah Almighty before them, and it is said to them in Holy Quran, human beings will be brought back to life again after death. The day of judgment will be established. Those persons will be punished who did wrong, who did not believe in Allah Almighty, His Messenger and His Scripture during their worldly life, and they will suffer a great torment. Then they begin to laugh after hearing the recitation and say, when these promises will be fulfilled? Show us fulfilled this promise immediately if you are true. We are not infants that you desire to terrify us by causing to hear your self-made discourses. The stories of coming back to life again after death and reckoning for every individual's personal deeds have been self-invented by you. Let us flee to God. It was commanded to the Messenger, grace, glory, blessing and peace of Allah be upon him, say to them, you will not believe in this manner. You have been looking that when the token of the day of resurrection began, you would have been quarreling mutually with one another. The first trumpet would be blown. Its rigid and harsh sound would make your gallbladders explode, and you would fall down suddenly on the earth. Remember it, that when such screech will begin, then you will remain able to do nothing. Do something good before coming of that time, if you wish. Otherwise, you will not have even so much respite that you may say any word to someone else for help or return home running. You will die and fall down at the spot in all conditions. उर्दू में समाज फरमाइए। फरमान है क़यामत का ज़हूर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन। मा यंज़ुरून इल्ला सयहतन वाहिदतन तअख़ुज़ुहुम वहुम यख़िस्सिमून। फला यस्ततिऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन। और कहते हैं, कब होगा ये वादा अगर तुम सच्चे हो। ये तो राह देखते हैं एक चिंगाड़ की जो उनको आ पकड़ेगी जबकि वो आपस में झगड़ रहे होंगे। फिर ना हो सकेगा कि कुछ ही कह दें और ना अपने घर को वापस जा सकेंगे। इरशाद है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कलाम पढ़कर सुनाते हैं और इसमें उनसे कहा जाता है कि मरने के बाद लोग दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे और क़यामत कायम होगी, और जिन लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اور اس کی کتاب کو دنیا میں نہیں مانا، ان کی بدعمالیوں کی سزا دی جائے گی اور وہ بڑے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہ سن کر وہ ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وعدے وعید آخر کب پورے ہوں گے؟ اگر تم سچے ہو تو انہیں ابھی پورا کر کے دکھاؤ۔ ہم کوئی ننھے بچے ہیں جو ہمیں باتیں بنا کر ڈرانا چاہتے ہو؟ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا اور اعمال کا حساب کتاب ہونا ایک تمہاری نعوذ باللہ گڑی ہوئی کہانی ہے۔ حکم ہوا کہ ان سے کہہ دو کہ تم یوں نہ مانو گے، تم تو یہ راہ دیکھ رہے ہو کہ قیامت کے آثار شروع ہو جائے، ہم آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہو، پہلا سور پھونک دیا جائے، اس کی سخت و ترخت آواز سے تمہارے پتے پھٹ جائیں اور دھم سے زمین پر آ رہو۔ یاد رکھو جب یہ زور کی چنگھاڑ شروع ہو جائے گی تو کچھ کرتے دھرتے نہ بن پڑے گا، اس سے پہلے ہی اگر کچھ کرنا ہے تو کر لو، ورنہ اس وقت تو تمہیں اتنی بھی مہلت نہ ملے گی کہ کسی سے کچھ کہنا چاہو تو کہہ سکو یا بھاگ کر گھر لوٹنا چاہو تو لوٹ سکو۔ اس وقت کسی بات کی مہلت نہ ملے گی، جس حال میں ہوگے مر کر گر پڑو گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔